ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ 36 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲੋਰੈਨ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਰੈਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸ਼ਲੀ ਸਬਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਲੇਟਨ ਹਾਈਟਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਐਸ਼ਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੀ ਸੀ। She told me that I was named a scholar elect, and it was, my heart was racing the whole time, from the time the phone rang to when she said those words. And it was sort of like this impending shock where all of like the coherent words were sucked out of my body, because while I had a fantastic time at semi-finals and finals at the different stages of the selection process, I was still really, I had no clue what was going to happen. I don't think anyone knew what the verdict would be. Ashley's parents were away when he was supposed to find out about the Loran Scholar, so I said, if you're going to need somebody to phone, you should call me. I was actually in the grocery store shopping, and I let out a large scream in the middle of the aisle. My husband thought it was quite funny, but he knew exactly what was happening. He said, that kid won, didn't he? I said, yep. So it was very exciting. ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਲੀ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। Honestly, it has been quite a long journey. There isn't really any, there wasn't like a moment of like immense shock, because it was a slow build up with every stage of selections, because there were about 4 stages. There was the written application, there were video assessments, there were semi-finals, and there were the final selections in Toronto. And so after every selection stage, it was just like my excitement for the next step and my excitement for the future, and just like the immense joy that came with having an opportunity like this just kept getting greater and greater and greater. ਐਸ਼ਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿਰਫ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੀ। It takes me a great deal to find the right words that I want to say, and to find, because the whole Loran application, it was a very profound sort of confrontation of yourself, your motivations, your beliefs, your values. And for me, I had never done that up until that point in my life. So it just took a great deal of time to find those things, to word them in ways that made sense to other people. ਕਿ ਲੋਰੈਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਘਟਦੀ 36 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਰੈਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੋਰੈਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ਼ਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। Fortunately, I feel like I managed to balance my classes pretty well. It was never as if the scholarship consumed my life, and it was never like, because I always have had things going on outside of school that I can always rely on, like a garden plot that I can go to at the end of the day and sort of just relax and ਲੋਰੈਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ CEO ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Every Loran Scholar is different. I think one of the things that makes us unique is we're not looking for cookie cutter students. The thing we're looking for is a similar base of being driven by your values and sort of leading with integrity. But Loran Scholars pursue a variety of degrees. They are all involved in many different kinds of service activities. They're all quite unique. ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਸ ਅਤੇ ਫੇਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। We work really hard to help scholars grow and develop in an environment where they can be free to take risks and to fail. So it's not all about success and the trajectory is just going up. We want scholars to try things that they wouldn't otherwise do. We want them to be outside of their comfort zone so that they can grow. Sometimes the world can be quite a negative place, and so the kid, he gives me hope for what's going to be possible for the future. He's smart, he's hardworking, he's extremely dedicated. Loran Scholars, OMNI News.